Hello everyone. Today I am here to take a seminar on the topic phase shift keying. Okay, first we can check about the introduction. Phase shift keying or PSK is a method of digital communication in which the phase of a transmitted signal is varied to convey information. There are several methods that can be used to accomplish PSK. PSK accomplish ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, എ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീം ദാറ്റ് കൺവേസ് ഡാറ്റ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഫേസ് ഓഫ് എ കരിയർ വേവ്. അത് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീമാണ് ദാറ്റ് കൺവേസ് ഡാറ്റ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഫേസ് ഓഫ് എ കരിയർ വേവ്. ഒരു കരിയർ വേവിൻ്റെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരിത് കാണിക്കുന്നത്, ഡാറ്റ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. And it can either determine the absolute phase related to the unmodulated carrier or reference signal or the change in phase. അതായത് it can either determine the absolute phase determine ചെയ്യാൻ പറ്റും relative to the unmodulated carrier or reference signal. അൺമോഡുലേറ്റഡ് കരിയറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് സിഗ്നലിൻ്റെയോ ഓർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫേസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചും ആവാം. Okay, next, the number of different phases used determines the amount of data that can be transmitted in each cycle. Okay, next we can check about the different types of PSK. First one, it's binary phase shift keying, BPSK. And second one, it is quadrature phase shift keying, QPSK. And by that we can also check the forms of phase shift keying. PSK, phase shift keying. BPSK, binary phase shift keying. QPSK, quadrature phase shift keying. OQPSK, offset quadrature phase shift keying. 8PSK, 8-point phase shift keying. 16PSK, 16-point phase shift keying. QAM, quadrature amplitude modulation. 16 QAM, 16-point quadrature amplitude modulation. 64 QAM, 64-point quadrature amplitude modulation. MSK, minimum shift keying. GMSK, Gaussian filtered minimum shift keying. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതാണ്. Okay, next, binary phase shift keying, BPSK. BPSK are also sometimes called PRK, phase reversal key, or 2PSK. It's the simplest form of phase shift key. BPSK നമ്മൾ PRK എന്നും വിളിക്കും. PRK എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് റിവേഴ്സൽ കീ, അല്ലെങ്കിൽ 2PSK എന്നും വിളിക്കും. ഇത് പറയുന്നത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിൻ്റെ, അതായത് PSK ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. It uses two phases which are separated by 180 degrees and so can also be termed 2PSK. It does not particularly matter exactly where the constellation points are positioned, and in the figure they are shown on the real axis at 0 degrees and 180 degrees. ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 0 ഡിഗ്രീസിലും 180 ഡിഗ്രീസിലാണ് അതിന് റിയൽ ആക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. The next, this modulation is the most robust of all the PSKs since it takes the highest level of noise or distortion to make the demodulator reach an incorrect decision. Okay, next, it's however only able to modulate at 1 bit or simple and so is unsuitable for high data rate applications. Okay, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ. Next we can check about quadrature phase shift keying, QPSK. To increase the bit rate, we can code 2 or more bits onto one signal element. In QPSK, we parallelize the bit stream so that every 2 incoming bits are split up and PSK a carrier frequency. One carrier frequency is phase shifted 90 degrees from the other in quadrature. The two PSK signals are then added to produce one of four signal elements. രണ്ട് PSK സിഗ്നൽസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1 of 4 സിഗ്നൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് QPSKൻ്റെ QPSKയും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഇതാണ്.
ആൻഡ് താഴത്തുള്ള ഫിഗർ 3 കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഡയഗ്രാംസ്. അതിൽ ASK ഉണ്ട്, പിന്നെ BPSK ഉണ്ട്, പിന്നെ QPSK ഉണ്ട്. Okay, next we can check advantages of QPSK. It allows data to be carried along a radio communication signal much more efficiently than with the frequent shift key. അത് എന്താ പറയുക, ഡാറ്റാനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ അലോങ് എ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽ, റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നലിൻ്റെ കൂടെ ഡാറ്റാനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലോ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ദാൻ വിത്ത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കീ. Next one, quadrature phase shift keying is another form of data transport where four phase status are used all within 90 degrees of one another. Quadrature phase shift keying എന്ന് പറയുന്നത് is another form of data. അത് ഒരു തരത്തിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ്. വേർ 4 phase states are used. എന്താ പറയുക, 4 phase states യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, all within 90 degrees of one another. Next one, disadvantages. It is non-coherent reference signal and it produces more incorrect demodulations because the error can integrate with time since the reference signal for demodulation is not fixed. Okay, thank you.